Bienvenidos a otra clase de español o castellano, como prefieran. Welcome to another Spanish class. Hola, bienvenidos de nuevo a otra clase de castellano o español, como prefieran. Hello and welcome to another Spanish class. I hope you enjoy. Espero que disfruten. En esta clase de hoy vamos a aprender las preposiciones de lugar. In today's class, we are going to learn prepositions of place. The prepositions of place in Spanish are dentro, in, or, en, which is en, en la caja, in the box. La pelota está dentro de la caja. The ball is in the box. Or la pelota está en la caja. The ball is in the box. It means exactly the same. The other preposition is on, which is sobre or encima. On. La pelota está encima de la caja. The ball is on the box. Or you can say, la pelota está sobre la caja, which is the same meaning. La pelota está sobre la caja or la pelota está encima de la caja. The next preposition is debajo, 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 which means under. That's this. La caja, the box, the ball. La pelota está debajo de la caja. The ball is under the box. Debajo. Let's see it again. So, ¿Dónde está la pelota? Where is the box? La pelota está debajo de la caja. Debajo. After, the next preposition is next. Next to. Al lado. Al lado de. Let's say, for example, la pelota está al lado de la caja. The ball is next to the box. Okay? Al lado. The following preposition is behind, which is detrás. Detrás. ¿Sí? La pelota está detrás de la caja. The ball is behind the box. La pelota está detrás de la caja. Detrás. After is in front. Now we will do the preposition in front. Delante de, in front. La pelota está delante de la caja. The ball is in front of the box. Delante,
de la caja. The next preposition is in between. In between. Que es entre, ¿vale? Okay, so we have, this is un cuaderno rojo, a red notebook, un cuaderno rojo. I will place it here. Lo pongo aquí. So now we have the ball, the box, the red notebook, la pelota, la caja, el cuaderno rojo. Entonces, so, la caja está entre el cuaderno rojo y la pelota. The box is between the red notebook and the ball. Entre. If I change it around, si lo cambio de lugar, and I put the notebook here and the box next to it, we have the red notebook is between the box and the ball. El cuaderno rojo está entre la caja y la pelota. ¿Dónde está la pelota? Where is the box? ¿Dónde está la pelota? Where is the ball? This is the ball. ¿Dónde está? Where is it? Where is the ball? The ball is next to the red notebook. La pelota está al lado del cuaderno rojo. La pelota está al lado del cuaderno rojo. ¿Dónde? Where? ¿Dónde está la caja? Where is the box? The box. La caja está al lado del cuaderno rojo. The box is next to the red notebook. Next to. La caja está al lado del cuaderno rojo. La caja, cuaderno rojo y la pelota. ¿Ok? ¿Dónde está el cuaderno rojo y la pelota? Where is the red notebook and the ball? El cuaderno rojo y la pelota están encima de la caja. The red notebook and the ball are on the box. El cuaderno rojo y la pelota están encima de la caja. Or you can say el cuaderno rojo y la pelota están sobre la caja, which in English means on as well. Sobre la caja. Okay? Now, if I say, si pongo el cuaderno ahí y la pelota aquí, ¿dónde está el cuaderno rojo y la pelota? Where is the red notebook and the ball? El cuaderno rojo y la pelota están dentro de la caja. El cuaderno rojo y la pelota están
dentro de la caja. Or, el cuaderno rojo y la pelota están en la caja. En la caja. In the box. So let's go over everything. Vamos a repasar. Box, caja. Caja, pelota. La pelota está encima de la caja. The ball is on the box. Or la pelota está sobre la caja. ¿Dónde está la pelota? La pelota está al lado de la caja. La pelota está al lado de la caja. ¿Dónde está la pelota? La pelota está dentro de la caja. Or, la pelota está en la caja. Ahora, la pelota está delante de la caja. La pelota está detrás de la caja. La pelota está al lado de la caja. La pelota está debajo de la caja. La pelota está entre la caja y el cuaderno rojo. ¿Os queda claro? Is it clear for you? Is it all clear for you? ¿Os queda claro? Is that clear for you? Este es mi pato. This is my duck. My flamenco duck. Please like, share and subscribe. Por favor, dame un like, suscríbase y comparta. See you in the next class. Os veo en la próxima clase.